إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is Christmas. Christmas is a famous festival of Christians. It is celebrated 25th on December every year. All Christians decorate their houses. They bring a Christmas tree in their houses. They decorate the tree with stars and lights. People go to church on this day. People wish Merry Christmas to each other, which is totally prohibiting Islam. Being a Muslim, we should love Jesus Christ as well his teaching and avoided misconception. People considered him son of God, which is not correct. Do no right things. Jesus Christ. We study Quran. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.